Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound County Talk Live. Unatazama Sound County Talk Live. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound County Talk Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, there is of late war going on between the executive and the legislature in this great country. The members of parliament digging in for having been accused by the executive, headed by the President William Ruto, on the matter of extortion, bribery, and generally graft. So as this is coming into play, we seem to have the usual reaction from the Anti-Corruption Commission that is supposed to be independent and doing its work regardless of what is prevailing politically. But now we have been kind of treated to, I would say, smokescreen, pretentious operations. There has been a pressure to indicate that there are 5 governors and 12 members of parliament that are under the radar of the Anti-Corruption Commission. My worry and, of course, my questioning is springing from the fact that why was it necessary for there to be a pressure and inform Kenyans that 5 governors and 12 members of parliament are being investigated? That, to me, appears to be suspect, number one, okay? Because if you are an independent commission and you're doing your work, you must not be responding to what is happening. Secondly, it was reported not many days ago that the Anti-Corruption Commission was actually investigating the claims of extortion and bribery in Parliament. The latest from the same people is that now they are investigating not the bribery or extortion at Parliament. They are simply investigating 12 members of Parliament for embezzling of CDF funds and things like that. And so I would want to invite you into this conversation because it appears in this country we are treated to a circus every time, especially when it comes to matters corruption. It is clear that there seems not to be any serious commitment to fighting graft. You know, it's hard to say, but it breaks our hearts to say that it appears that the lifeline of the operatives of government in this country is graft. It's like corruption is the lifeline of the operatives. And so doing away with corruption is collapsing the whole government system. That's what I can see from all this. Well, I don't know how you look at this, but I want to hear what you feel about the same. It's strange, very strange, and strange in the sense that we have been here before. We have been here before. Anti-Corruption Commission has been in existence for God knows how long. And what they are doing is
giving us a presser. They're investigating this one, arrest this one, and then they have what they are calling settlement. Like somebody surrenders an estate and surrenders a few houses, and then he's gotten off the hook. For how long? Well, we'll be looking into that murky waters of war on graft, and especially spearheaded by Ruto himself, as he is now under fire as the members of parliament begin to distance themselves from his claims of bribery and extortions, and then, of course, demand that he should prove his claims. And so this is going to last longer than we thought it would. But in my opinion, this country deserves better, and this country needs to be salvaged completely from the monster of graft as well as bad leadership. Welcome on board as we start the conversation. Please, we are live on Sound Candy Talk live YouTube channel, Sound Candy Talk Facebook page, as well as Sound Candy Talk TikTok. Thank you for joining from wherever you are. Please participate fully, be active, and let's have a great time together as we look into the maneno yetu haya ya siasa zetu ambazo zinalenga masuala ya ufisadi. Kwangu mimi naona ufisadi ndio serikali. Ufisadi ndio serikali, na pasipo kuwa na ufisadi basi serikali haiwezi kufanya kazi yake. Ndiposa haya mambo yote yanayofanyika kwangu mimi naona ni unafiki tu, ni kupumbaza wa Kenya. Watu wameamua kwamba nchi hii iwe ikiamka na kulala ufisadi. Haya, tuangalie mapya yanayotoka na hilo suala la ufisadi, kisha tutaendelea na mchakato huu. Kama unapanga kuingia studio, basi link ndio hii na kuwekea hapo kwa comment section. Click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and then utafika hapa. Namuona PS amefika. Tuni, asante sana kwa kuwai. Naomba wengine wote muamshane, tuko ready sasa kuchambua masuala haya ili tukapate lipi bichi, lipi limeiva na wapi tutaponea. Nchi hii vituko haviishi. Okay, let's now look at this latest. Away from the intrigues, disappointments around Chan, we now shift gears to the Ethics and Anti-Corruption Commission, which has recommended the prosecution of 3 sitting governors and 1 former governor following investigations into corruption allegations. The commission further revealed that probes into 5 other sitting governors and 11 former governors are in their final stages. However, the EACC said it has not launched any investigation into the recent bribery claims in Parliament, but is probing 12 MPs over the alleged embezzlement of CDF funds. Melita Oletenges reports. The fight against corruption in government has gained momentum in recent weeks following President William Ruto's strong condemnation of corrupt practices within Parliament buildings. The Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, appears to be stepping up its efforts, recommending the prosecution of 3 current governors and 1 former governor. The commission further revealed that investigations into 5 additional sitting governors and 11 former governors are nearing completion. The commission has completed 89 high-profile cases and submitted these cases to the Director of Public Prosecution for action. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. In addition, the Commission is at advanced stage of investigating the following: 1, 5 sitting governors; 2, 11 former governors.
The current governors face allegations including theft and misappropriation of public funds, conflict of interest, money laundering, unexplained wealth, and awarding tenders to close family members and associates. Meanwhile, the former governor is facing a 70 million shilling scandal over irregular tender awards. These investigations relate to allegations of embezzlement of public funds, conflict of interest, money laundering, and possession of unexplained assets. Among those offences these offences are under the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Meanwhile, as President Ruto pointed fingers at members of parliament for allegedly receiving bribes to shield individuals facing corruption charges, the EACC clarified that it has not launched investigations into those specific bribery claims. However, more than 12 MPs are currently under investigation for the alleged misappropriation of National Government Constituency Development Fund resources. The investigations on the members of the parliament that I've mentioned are to do with Constituency Development Fund projects. But we are not investigating, as of now, any bribery within the parliament, whether it is the National Assembly or within the Senate. The EACC also noted that it has no objection to President William Ruto's plan to form a multi-agency task force to coordinate the fight against corruption. Despite the initiative being temporarily halted by the courts, the commission emphasized that the task force would not overlap with or take over its mandate. The function of that particular forum is not to take over the job of anybody. It is basically meant for coordination. It's an administrative process where you bring together all these actors so that they are coordinated better. The Office of the Director of Public Prosecution is now expected to review the recommendations and evidence submitted by the EACC and decide whether the 3 sitting governors and the 1 former governor will be arrested and charged. Melita Oletenges, Citizen TV. For more mambo ni kama hayo kutoka kwa Ethics and Anti-Corruption Commission, 5 governors and 11 or whatever, 5 sitting governors and 11 former governors on their radar. Their investigations indicate that they are due for prosecution. Their files have been submitted to the director of the DPP on the proposition of them being arrested and arraigned in court. Now, this appears to be the usual circus, in my opinion, that we are treated to every time there has been a conversation on the issue of graft. Every time there has been claims, especially high profile, so and so, or so amount of money has been lost. Like right now, the e-citizen payment system being drained into individual pockets is a huge scandal. And as that now comes into play, you will see now the anti-corruption begin now to pretend and call pressers and tell us what they are doing and why the problem is not with them, it is with the DPP and things like those. Now, this, in my opinion, is same old story that makes no sense at this point in time. And I'm happy Jakindu Beisia Lala is here. We'll be diving into this, but I find it very difficult on how somebody should be seeking public office, and the whole aim of seeking public office is so that he can steal public funds. I mean, what happened to us? What happened to community responsibility? What happened to national welfare? What happened to people dying for their country, laying down their lives for the country? That you fight so hard to become governor only for you to get in office and then begin to, embezzle or misuse public funds.
And then we continue doing the same thing over and over again. And then we have this commission, and now this commission needs some multi-tax coordination committee to oversee them, do what they are doing. What kind of games are these that we are playing? When will we get serious about making this country greater and ensuring that the future of this country is safe in the hands of the current and future leadership? We need, as a people, to get back to our senses. This madness of playing with people's minds and trying to hoodwink the masses that you're doing something when you're not doing anything in terms of securing this country, it's annoying, to say the least. And so as we begin to look into this, ladies and gentlemen, let's get serious as Kenyans and save this country once and for all. Asante sana. Salamu kwa Jakindu Bey. Hali vipi? Salama sana Bernard. Salama sana Bernard. Pasalala habari. Nzuri sana. Nataka kuuliza Bernard, lini tulikuwa kwa census zetu? Niambie mwaka gani sisi kama wa Kenya tulikuwa na census. Uniambie mwaka gani hiyo? Wakati gani hiyo tulikuwa na census zetu? Zikumbuki, nikumbushe. But kama ukumbuki usiseme tumekuwa na census zetu. Hatuna tangu tupate uhuru, hatuna census. Hakuna siku moja tumekuwa na census, kwa sababu hizi mambo za corruption hakuna tangu tupate uhuru. Hakuna mtu amefungwa kwa sababu ya ako corrupt mpaka leo, mpaka tukizungumza leo hii. Niambie minister gani au mtu gani high profile, mtu gani ameshafungwa? Wale wanafungwa ni watu wameiba kuku, au wameiba baskeli, ameiba vitu hivi vidogo vidogo tu, amevunja nyumba ya mtu ameiba, hao ndio wanafungwa. Lakini mtu gani ametuibia pesa nyingi sana sana sana? Hizi wizi ambayo zinafanyika, ambao corruption ambayo tunajua hata sisi, yani kila mtu anajua, hata wale polisi wanapewa pesa mjiani. Nani ashafungwa? Uniambie. Hakuna siku tumekuwa na census zetu, hakuna. So census zetu inatakiwa mapinduzi, vile ninasemaga kila siku, inatakiwa mapinduzi kwa mafikira zetu. Na nasema Bernard, hii system ya kukopi watu, ndio maana hakuna, hata mpaka lini, hata nani akija, tusipoacha kuiga watu. Mimi nataka kukwambia, fikiria mpaka hata leo wengi bado, ukienda manyumbani huko rural, ukienda kuposa, watu hawaandikiani. Ukienda kulipa mahari hatuandiki. Zamani makabila zote hizi wa Afrika tulikuwa tuandikiani. Ukienda kuposa unapeleka ng'ombe, mkikosana na bibi watu wanajua, huyu jamaa alileta ng'ombe fulani, alileta vitu. Hakuna mtu alikuwa anasema uongo. Hii mambo ya kuiga watu, kuiga wazungu, sasa eti hatukuandikiana, watu wamekuwa waongo. Mimi nasema hata tukiangalia kwa mila zetu, kwa tabia yetu Afrika, tulikuwa tunaogopa kwamba ukifanya kitu hiyo mizimu itafuata hiyo jamii yenu. Kwa hiyo unatakiwa uwe mtu msafi. Sasa tunaambiwa hizo tabia hizo ni hizo ni primitive, hizo hazifanyi kazi. Ukikosa unaenda tu unamwambia Mungu, nimekosa, basi anakusamehe. Hiyo imetufanya tumekuwa watu wasio waaminifu, watu wezi, watu wasio waongo. Kwa sababu unasema nikisema uongo saa hii, kesho nitasema Mungu nisamehe. Unaona? Hakuna kitu unaogopa kwamba hii kitu ninafanya itafuata jamii yangu. Inaweza kwa hiyo ile tulikuwa tunawekewa kwamba ukifanya makosa itafuata jamii zako, ulikuwa unaogopa, unasema siwezi kufanya hii kwa sababu hii kitu
itafuata jamii yangu, na ukitaka kutubu kijiji chote kitakuja kuonyesha kwamba wewe umefanya makosa na unatubu na unasafishwa na watu wanakuona. Sasa hizi vitu zilikuwa zinaweka tabia nzuri kwetu. Sasa tumewacha hiyo, tumeingia kwa tabia za watu tu ambazo sisi hatujui, lakini wao wanajua namna ya kuwaongoza. Inawaongoza vizuri kabisa, kwa sababu hiyo ni tabia yao. So sisi tunataka kukopi kitu ambacho hatuwezi kufanya, hatufanyi. So unakuta sasa ukisema hao watu wameshtakiwa wote ni watu wako na degree, ni watu wasomi. Sasa unajiuliza, hii kusoma, unasoma kwa nini? Kusoma maana yake ni nini? Afadhali basi uende tu kwa wazee, ukae na wazee wakufundishe, wakwambie inatakiwa ufanye namna hii, unatakiwa ukae namna hii, unatakiwa ukae namna hii. Hii ni bora kuliko hata hiyo kwenda shule. Hiyo tunaambiwa eti uende shule. Sasa shule hii wale wanatuibia wote ni wasomi. Wale wanatuingiza kwa mikataba mibaya ni wasomi. Sasa hii masomo inatusaidiaje? Kwa sababu inatakiwa ukisoma uwe na uelewaji. Kama naweza kukuambia, Mwalimu Nyerere aliposoma, hiyo masomo ilimsaidia kwa sababu alikuwa anajua kwamba watu wananyanyaswa. Nkrumah aliposoma, masomo tunaona ilitumsaidia kwa kutuambia sisi Waafrika, bila kujitawala, bila kuwa na umoja kati yetu, tutaangamia, na tunaangamia saa hizi. Mtu kama Lumumba alikuwa anasema ndio tunatakiwa tuwe na umoja. Hao ndio watu unaweza kusema masomo ilisaidia. Lakini hawa sisi wengine ambao wanasoma sasa, hii masomo unajiuliza inatusaidiaje? Ndio maana nasema tukitaka kujikomboa lazima tuwe na mapinduzi kihakili. Mapinduzi. Ukisema neno mapinduzi, watu wanafikiri labda lazima ushike silaha. Hapana, ni lazima tuwe na mawazo ya mapinduzi kwa vichwa vyetu, ndio tuweze kujiokoa. Kwa sababu sisi tuna hata vitu vyetu, unaona, tunataka tufanye biashara na Uingereza, tunataka tufanye biashara na Amerika, na yet Tanzania iko karibu na sisi, Uganda iko karibu na sisi, hatutaki kufanya biashara nao. Lakini hawa ambao tunafanya nao biashara, Waingereza ama wa Amerika, tunawapatia vitu vyetu kwa bure. Wao ndio wanatupigia bei ya vitu zetu, na wao ndio wanatupigia bei ya zile wanatuuzia. Hiyo ni biashara gani? Na Waafrika hatuoni kama hiyo ni utumwa. Hatuoni, kwa sababu akili zetu ziko colonized. So ni lazima Bernard tujicolonize. Angalia jana kitu ilifanyika Gachagua. Sasa hii wanasema hapa kitu tunazungumzia ni money laundering, corruption. Sasa mimi nataka kuuliza, mbona huyu Ruto alimrudishia Gachagua pesa ambazo ni money laundering, ambayo koti ilikata kauli kwamba ilikuwa ni wizi? So Ruto anatuchezea kwa sababu hizo, wale wote walikuwa wameshtakiwa kwa makosa ya wizi, wote waliachiliwa. Sasa saa hii anatoa mbona amekuja tena na kwamba kuna wengine wezi? Na yeye huyu tu juzi tu hapa so ndio kusema wakati Gachagua sasa hakuwa anafuata vile anataka, ama maneno yake haikuwa vizuri, sasa saa hii hata hizo pesa alirudishiwa. Mbona unajua Bernard, ndio maana nasema sisi kusema kweli hatujui kitu gani tunataka. Tunaambiwa huyu ni mwizi na huyo mwizi ndio tunamtaka. Akianza kutuibia tunalia tena, na huyo mwizi ndio tulikuwa tunataka. Saa hii
Gachagua amekuwa mtakatifu sahihi, na Gachagua mwenyewe ni mwizi. Ni mwizi. Hii ukweli anatuambia ni ukweli wa uongo. Ruto alikuwa anatuambia ni msema ukweli. Hizo ukweli wote ni uongo, kwa sababu aliachia wale watu wote ambao walifanya makosa hata ya kuua watu wako kwa hii parliament yake. So ukitaka kutoa uchafu ni lazima uanze na uchafu, uanze kufagia mahali huko, sio kwenda kufagia kwingine kule. Mahali huko ndio unaanza na kufagia, ndio utoe uchafu. Sasa unaanza uchafu kwingine na mahali wewe unakaa mahali kuna uchafu. Hiyo sidhani kama ni ukweli. Mimi nafikiri Wakenya tunatakikana Bernard, mimi nitasema hii mpaka kesho. Lazima tuanze na kujidiku, tutoe ukoloni kwa vichwa vyetu. Tuwe na mapinduzi kwa mafikara zetu. Tuangalie, tuone tunanyanyaswa, tuone kwamba tunaibiwa, tuone kwamba lazima sisi tuwe wa kweli. Na mimi ukweli ambao ninasema ni lazima turudi kwa mila zetu. Hizo mila zetu zilikuwa zinatuweka kwa njia nzuri, kwa sababu hizo vitu zilikuwa zinatusaidia kuwa watu wa heshima na kuwa watu waaminifu, watu wasio na ukora wowote. Hiyo ilikuwa inatufanya tusiwe watu wakora. Kwa hiyo ni lazima tufikirie namna gani tunaweza kujisaidia kama Waafrika, kwa sababu hata tukiangalia vyakula vyetu vya Kiafrika ndio zinafaa kwa miili zetu. Ukikula chakula ambayo sio ya Kiafrika itakudhuru, na hiyo tumeona. Asante sana Bernard. Asante sana Jakindu, tunashukuru. Mambo ni kama hayo. Sisi wenyewe ni kama ndio tunajisababishia misiba yetu, kisha tunakuwa tena mstari wa mbele kulia, na inaonekana kutembea katika njia ya haki na kutafuta haki ya wote ni jambo ambalo si la muhimu kwa wale wote ambao wameiba nafasi yao katika uongozi. Na nchi hii wakati huu inahitaji watu ambao wako tayari kujitolea mhanga kurekebisha makosa ambayo yamekuwa nasi kwa miaka hii yote. La sivyo basi tusahau, kwa sababu mahali tumefika mpaka sasa tunahalalisha maovu na tunalinda hayo maovu kwa vyovyote vile, at the expense of everyone and especially the coming generations. And so the time to change our minds is now, the time to get back to our senses in terms of public security. Public security means when you are appointed as a public officer, take care of what has been entrusted to you on behalf of the public, not steal from the public and then pretend that you are being fought politically and that you are being targeted unfairly. If you are clean, show up in the court, prove your cleanness. Nobody's going to jail you. But if you are not clean and you're crying, you are part of the evil, and you are kind of evil is breaking record. All in all, asante sana kwa wote ambao mnajiunga nasi. Tafadhali karibisha mtu, share link, like video, tusonge mbele. Nimlete Reverend Lala naye achangie kwa masuala haya. Lala, long time, how are you? I'm well, Bernard. How are you? Getting better, thank you. Okay, good to hear. Jakindube, is also good to see you and to hear from you. The voice of reason, and what you share is really truth. And I like just to add a little bit from a very practical perspective. I am a product of a generation
that one of my leg was deep in the old Kenya, the beginning of the nation. Okay, as a young person, what Jakindube is talking about, the honesty, the truthfulness, it was there. For example, when we talk about land disputes, they have always been there. But here's a classical case where the elders, the people themselves, would solve the problem. They will come and say, this land belonged to so and so, it was left for so and so, these are the people who are here, and this is what it is. And everybody in the village knows exactly who owns that property. But then in my lifetime, I began to see how court is used to basically rob people of their property. The rich man comes in the village and they go to court, and you hear ownership, boundaries, and changes. People are being moved from their land and settled land in the name of this, what Jakindube talks, or what wale wamesoma wasomi, okay? The judges, the lawyers, and the others. So the value of a Kenya started going down. I was told of a case, I will name names, a minister called Matthew Sugutu. Matthew Sugutu was appointed a minister in that old government when power was just being dished out to the Africans, okay? Colonial, people giving way to the Africans. So the man was made a minister in the government, and he asked one age mate of his from his constituency to come and help him or work for him in Nairobi. Okay, and I'm told that this man came while the minister was away. Okay, and so the minister came and found him because he had asked for him to come. And the man was still holding this young man, this man, I don't know, young, but the age mate of Ogutu, around that age, was still thinking the traditional way, where you could come and sit with a son of your uncle, son of your brother, and because you're brothers, and you sit in the sitting room. So this man went to sit to talk to the minister in the sitting room. And when the minister saw that, this guy is my equal, compares himself to me, the man was kicked out of his job and sent back home. I don't know how true the story was, but because he dare sit with the minister, he dare feel the space that a very important person is worth giving that space. And you can see the power shifting in my lifetime, where those old men in the villages who felt like they are the owner of the land, they felt that the leaders in the community, truth was what they pursued, justice is what they were all about. All of a sudden, this group of Africans began to dissociate themselves from that. They call it primitive, okay? So this man had to go home, and plus what I stated about the land and how people felt treated by their own, I think that was the seed of what we have come to see going on in our time, where values, ethics, and all that is out of the window. Is what you have.
You're a minister, everybody else is a servant, okay? They're lower than you. In traditional ways, all villagers were the same. If you are older and you felt like you are responsible for the community. If you are wealthy, that wealth was not just yours. When your son of your brother is getting married, you take a cow to take there. You know, this you are simply holding. It's a commonwealth. You are holding the title on behalf of the community. So there was honesty, and that helped us keep a sense of direction as a community. And interesting enough, there are countries that kept their tradition, okay, like Japan and others. They have done very, very well because no one came to sell them cheap stuff where they sold their soul basically to the devil. Okay, so when Yakindube is sharing that aspect, is really sad because you can now walk in any village and you can simply say, this one used to belong to this person. We know they have been robbed, and there's nothing you can say, and we are all quiet and silent. And so I think that silence has been going on for a long, long time. And so we have allowed the Rutos and the Gachagwas and the others to come up who have no credibility at all. So when they talk about fighting corruption, when they talk about who are thieves, just as Chakindube stated, huyu Gachagua mwenyewe alikuwa na ufisadi, alikuwa mfanya nini? He was supposed, his money was taken. The person who gave me his money back now is turning around to tell us that this man is not right. I mean, give me a break. Look at where we are as Kenyans. And the sad thing is that we are quiet, we are silent, okay? We are silent. And let's even take it to the lower level, okay? This week, I got a video of a doctor, as a professor, as a friend of mine, my best schoolmate. We went together in Maseno. It's posted a video of contractors, you know, the kind of things they're doing. They're supposed to be building those roads, but mchanga, which they're supposed to take away, remove, they simply leave them there. And we know these people are paid, okay? And this is the road, and that's our tax money, okay? And the same road, there's another policeman standing there, and we know what they're doing in the name of traffic controlling, you know, the traffic. We know they are collecting money from people. So here you are, you're robbed when you're building a road because contractors are there to make money. And then when the road is ready, you're robbed again. So where is development, okay? When thieves are the ones that are there collecting things from us. And then our land is also taken away from us. So it's almost atuna utu. It's that utu is gone. So, Brother Bernard, when you talk of people are getting tired, I think we should be tired. We should be tired because what we see here is not development. To me, I think we are moving back, very, very much backward. And we may not even know on Kenya, okay? And let me tell you this, I talk to the high level people. There is so much of dirty money in the streets of Nairobi. Some of those buildings you see there, some of them are product of crime, okay? They're financed by wrong people, and we know that, okay? So Kenyans, it's high time we stand up for what we believe in. We stand up for our nation. We stand up and demand truth and justice, because without a culture of fairness and equity, we are going nowhere. All you see there, you may see we are tunaendelea, tuna big economy, but whose economy is it? How is it helpful to you when at the independence you are much richer, you had the granary,
filled with millet and groundnuts and cotton and maize and everything else. Kids were drinking milk. We had everything, and now we've sent our kids to school, sold land, and we are just the highest a child in Western Kenya or in Homa Bay, majority of them dream of is to own a motorbike, which is borrowed. They're paying from some guy who is charging them exorbitantly. I mean, that is what some of these young people hope to get to. That is the highest they can achieve, to own a motorbike. Very few get even jobs, and those jobs, if they get them, they have bought them. That's a fact. It's true. They buy jobs. Some of the people that I know, many people, they give something to get those jobs. They may not be honest with themselves. This is not how to run a nation. It's bad. We are on the bad side of the divine. Its wrath is probably being unleashed, and even the bigger part of it is coming in front of us if we don't make a turn and change our ways. So, asante Jakindube, asante Pastor Reverend Bernard, and for the topic. This country stinks. This corruption thing, this tribalism, which is used to hide, is purely not for the tribe, to help our tribe, but to help the individuals. Because any of those people will change sides based on what benefit them. So let's look at it as corruption. They took up there to tumepoteza that our direction. That culture is gone, and we sold our soul to the devil. Back to you, Bernard. Okay, thank you, Reverend Lala. We appreciate that. And so it appears we are a country that was, like somebody said, started on a corrupt foundation. We are just manifesting what was initially planted as our way of operating. And it appears that we are only perfecting the art of corruption. It's becoming now mega, it's becoming greater, and it will take an act of God for us to be able to change this country and make it belong to the people, work for the people, and let the people in power act as employees of the people and not the bosses. Tukirejea kwako Jakindube, umesema sana masuala ya masomo. Inakaa kana kwamba tunakwenda shule kujifunza kuiba. Haya masomo yamekuwa ya sisi kwenda kuboresha njia ya kubeba mali ya umma. Bernard, before Jakindube arudi, hebu niseme kidogo kuhusu usomi. Yes, I wanted to make that comment before Jakindube comes. Recently nilikuwa nyumbani, nikatembelea rafiki yangu moja, is a DVC of one of the universities there. He was here with us and he went back to Kenya, and tukazungumza, akaniambia vijana wengi wakati huu wanataka, hata mimi kuna my nephew alikuwa anafanya IT, lakini anatoka huko narudi in the department ya ya mambo ya kuandika proposals and what do you call it, procurement. Procurement, yes, procurement. Ndio wanatafuta. That one is flooded. It's flooded because
And the reason is simple. All the procurement guys are multimillionaires. And you know what? Nobody cares. But, you know, in a time and an age where we have been blessed with that education, as Jakindube talks about, where you can forensically follow the track of money, you know, you can track it down to where it came from and how it's acquired. We don't even talk about what kind of wealth people had. When I was young, if you are seen to have some equipment from a company in your home or the government, you're in trouble, okay? But now they don't care. They have them, they live large, they fly helicopters, they do all these things and things that can be tracked. A friend of mine working 500 position company, young lady who is helping many companies here, even told me, said, Abel, you know, even if Kenya can hire us, we can even do them for free. This is African American young lady. I said we can do them free and track the money. You know, so there are things that can be done, but the will is not there because people are so corrupt. So I wanted to just say that before Jakindube. Back to you, Bernard. So asante Lala. Jakindube, karibu. Asante sana Bernard. Unajua hiyo mambo ya kusema masomo ndio hiyo masomo iweze kusaidia, yani kufanya uwe na upana wa kuelewa vitu. Sasa ukiangalia yale masomo wote wasomi, ndio maana nasema hivi, kitu ambacho tunafanya makosa ni kukopi, kuiga, kwa sababu hata ukiangalia namna ile tunasema economy yetu au tuseme namna ya biashara yetu, namna tunasema gani system ya Amerika ni capitalism. Unaona, sisi tunaigiza capitalism kwa njia mbaya kabisa, kwa sababu tunataka kuifanya kama wa Amerika, yet sisi ni wa Afrika. Tulikuwa na system ya socialism kwa system yetu ya capitalism yetu ni iko na socialism ndani yake, kwa sababu mimi babu yangu alikuwa mtu mmoja tajiri sana, lakini ukiangalia wale watu ambao aliwasaidia, wale watu hata wamemzunguka aliishi nao, hawakuonekana masikini. Ali make sure kwamba kila mtu ana enough. Lakini sasa sisi tunaiga tunaiga hiyo capitalism ambayo haijali wenzake, haijali masilahi ya jamii, haijali kabisa. Inaweza kuibia jamii hata kama jamii wanakufa, no problem. Ndio maana unaona mtu ana uwezo wa kununua helikopta, ananunua helikopta na hakuna barabara ya kwenda kwa hiyo kijiji chao. Sasa helikopta unanunua kwa nini? Kwa nini hiyo pesa ya kununua helikopta, kwa nini utengenezi nayo barabara? Unaangalia hiyo barabara inasaidia jamii yote, hiyo jamii, lakini helikopta itaisaidia nani? Ni ubinafsi. Kwa sababu helikopta ukija nayo utatua tu mahali pamoja, na hiyo helikopta kama inabeba watu 4 ama 5 peke yake. Lakini barabara, hiyo pesa ambayo umenunulia hiyo helikopta, hebu fikiria ukitengeneza nayo barabara ya kwenda kwenu, watu wangapi wataitumia? Jamii yote watafaidika. Unaona, jamii wengi watafaidika. So sasa
hii economy ambayo tunafanya sisi, ndio maana nasema ni vizuri kustick kwa yetu. Angalia wa China ni hata wao wako na capitalism, lakini capitalism yao ni ya socialism, ni ya ku make sure kwamba watu wengi, watu wote wana kiasi, kila mmoja ana kiasi, lakini wote ni matajiri. Saa hii ni matajiri kuliko hata wale ambao ni capitalism wenyewe, kwa sababu capitalism ambao tunafuata hii Amerika, utakuta mtu mmoja ni tajiri na watu 10,000 ni masikini. Hiyo haifai. Afadhali hiyo ya China ambayo watu 20,000 ni matajiri na watu wengine au wengine 10,000 wengine wana uwezo wa kununua vitu yani wao nao wana uwezo wa kuwa na vitu. Lakini hii capitalism ya Amerika ambayo tunaiga ni capitalism ya ubinafsi ambayo ina make sure imechukua kila kitu. Mtu mmoja anafanya biashara zote, hagawi wengine. Yeye ndiye ana supply, yeye ndiye ana mafundi, yeye ndiye, yani kila kitu ni mtu mmoja. Sasa hiyo haileti vizuri. Hiyo sio hivyo. Kwa sababu naona hata hapa mahali nipo wanatengeneza magari kama Jaguar au Land Rover, lakini hiyo mtu kusema kutengeneza gari, kuna makampani nyingi sana ambayo inafanya hiyo. Kuna wale wa kutengeneza Bolt, ni kampani tofauti. Kuna wale wa kutengeneza hizi forms za kukalia kwa magari, ni kampani tofauti. Kuna wale watu wa kutengeneza labda pins zile zinawekwa kwa milango, ni watu tofauti. Kuna watu wa kutengeneza tu bulbs za hizo gari, ni kampani tofauti. Sasa inawapatia watu wengi nini kazi. Lakini sasa kama wewe ndio unatengeneza Bolt, wewe ndio unatengeneza nini, wewe ndio unatengeneza hiyo, sasa hiyo ni uchumi ni nani mbaya. Na hiyo ndio sisi wa Afrika tunakopi bila kuangalia. Tunakopi kama Kenya, tunakopi hiyo bila kuangalia. Na hiyo inafanya kazi zipungue hata vile kitu ambacho nasema Bernard, hii masomo ambayo tunaacha tu kwamba mtoto anaenda shule, anafundishwa huko shuleni, anajua tu tunasahau kufundisha mtoto nyumbani vile zile value ya kwamba inatakiwa ufanye hii na uwe mtu wa namna hii na hiyo tumewacha. Siku hizi hatufanyi hata kidogo. Mimi ninaweza kusema nilikuwa na bahati nzuri sana, nilikuwa na bibi yangu, yani yule mama wa baba, alitufundisha mambo mengi sana. Alitufundisha mambo mengi sana, namna ya kuishi na watu, namna ya kuwa mtu mkarimu, namna ya kuwa mtu mwenye kusema ukweli, kuwa mtu mkarimu, yani hizi vitu anakuonyesha hata na wale ambao wako na tabia mbaya. Angalia jamii yao, angalia jamaa, unaona pale kwa wale, unaona walikuwa na tabia kama hii na hii, unaona vile walivyo, unaona vile wanaishi. Sasa unakuwa na sitaki kuishi kama wale jamaa, unaona. So unafuata tabia nzuri. So hii masomo inatakiwa tuwe kwamba mtu kama umesoma, tunaona kwamba huyu mtu kweli amesoma na ni mtu anaona vitu, ni mtu mwaminifu, ni mtu anajua hizi vitu, kama ni pesa inataka ifanye kitu fulani, kama ni kazi afanye kazi sana. Lakini sasa unakuta watu wetu wote wale wamesoma ni wezi, wao ndio wanatunyanyasa. Sasa unajiuliza, hii masomo inatusaidiaje? Ndio kusema inatakiwa tusome kwa namna yetu,
tusiache kusoma kama vile tunafundishwa tu vile. Sasa tunatakiwa tusome kwa namna yetu, kwa kuangalia elimu yetu inatusaidiaje. Isiwe tu kwamba elimu tunafundishwa elimu ya ukimaliza kusoma ukaandikwe kazi. Hapana, tunatakiwa tufundishwe elimu ya kusema ukimaliza kusoma ujitegemee. Ujitegemee kwamba uweze kuangalia unaweza kucreate job we mwenyewe, ama ni kitu gani unaweza, ama kama ukipewa kazi utaiharibu, utaiba. Hizi ni ndio vitu zinatakiwa tufanye, kwa sababu tusipojifunza kutunza mali yetu kama nchi haiwezi kutusaidia, hatutasaidika kabisa. Inatakikana tuwe na jukumu la kumwambia watoto, kuwafundisha kwamba hii ni nchi yetu, lazima ukipewa kazi lazima hiyo kazi uilinde, kwa sababu hiyo kazi ni yako, na hiyo kazi ukilinda unalinda nchi yako, usipoilinda unaharibu nchi yako. So hizi ni vitu ambavyo tunatakiwa tujifunze, vile wazee wetu walikuwa wanaangalia jamii, wanaangalia society. Society lazima ikue katika mazingara ya ukweli, ya kusema ukweli na watu waaminifu. Hiyo ndio mnaweza mkaendelea. Bila kuwa na uaminifu, kusema sasa kama saa hizi Ruto anasema anataka kuleta sijui Wakenya, mimi Bernard, Wakenya sisi hatujui kitu gani tunataka, na tunapenda hata kuchokoza watu. Tunafanya makosa alafu tunatafuta mtu wa kushitaki au wa kumlalamikia, wa kublame kwamba nani makosa wewe mwenyewe umefanya. Kama juzi sasa wakati wa uchaguzi tuliambiwa hapa Bernard, hapa tulipiga mayowe sana, sema msichague huyu mtu huyu, wawa wawili mkiwachagua hawa ni wezi, wawa watu ni watu wameshtakiwa, wacheni. Walikataa kuchagua Martha Karua na Raila, walikataa. Sasa saa hii mtu mmeshamchagua ndio president, mnalaumu mtu ambaye hamkumchagua, na huyo mtu hana uwezo. Raila mnamchagua, watu wanablame Raila. Raila hana chochote, hana uwezo wowote. Yes, hawezi kuamuru polisi wafanye chochote, hata constable yoyote tu njiani hawezi. Sasa mtu huyo kama huyo mnamlaumu namna gani? Na sisi wote tuko chini ya serikali hiyo moja. Mimi mahali sikubaliani na wajumbe na wanachama wengine wa ODM ni kwa sababu ya kusupport chama kingine. Hiyo ndio makosa yangu. Hapo ndio ninaona wanakosa. Hauwezi kwenda kusimama kwenda kusupport chama kingine, na wewe chama chako unataka iwe na dola, iwe na ipate kuunda serikali. Hiyo ndio nasema hawajui. Na ndio maana saa zingine nikijiuliza nasema hizi vyama vinatusaidiaje? Mbona tusiwe tu na chama kimoja kama China? Kwa sababu sioni hawa wote wanafanya the same thing. Wote tu, huyu akija kwa power wote. Sahihi kama Raila angekuwa ndio president, hata wale wa UDA wote wangeingia huko kwa chama, kwa nani kimoja, kwa chama hiyo tu. Ati sisi tuko kwa serikali. Hii ni upuzi mtupu. Ila sisi wote, uwe kwa opposition, sisi wote tuko kwa serikali. Hata hao opposition wanalipwa na serikali, lakini inatakiwa muwe na kitu ya kusema hii hatuungi mkono vitu fulani ambazo serikali inafanya. Hata wale wa UDA wanatakiwa wapinge vitu ambavyo serikali inafanya kama ni mbaya, lakini sisi watu wetu hatuelewi.
So ndio maana nasema Bernard, ni kwamba hizi vitu tunakopi vitu ambavyo hatujui kuzitumia. Lazima tuwe na revolution kwa akili zetu. Asante sana Bernard. Okay, thank you Jacinto Bey. Na kwa haya yote yanavyokaa, ni hapa ni kukuwa na hila, as in hidden agenda. Inaitwa wahenga walisema mpanda hila huvuna majuto. Ile hali ambayo tuna kasumba ya kuamini kwamba serikali ni mahali pa kuzoa mali, ama kuwa katika ofisi ya umma ni mahali pazuri pa kujizolea mali, badala ya kulinda hiyo mali kwa niaba ya nchi na kwa niaba ya wananchi. Na nasema hivi kwa sababu katika historia yetu na jinsi vile mambo tumeyafanya, kulikuanga na ile time ya wale watu, ile time watu walikuwa wanasema GK, okay? Gari ni ya GK, Government of Kenya. So kama ni ya GK ni ya bure, na inapaswa ikifanya chochote ni serikali italipa. So katika hiyo kasumba ya kufikiria kila kitu ya GK ni kitu cha kujichukulia kiwe chako binafsi na utumie kwa ajili yako bila kujali nchi. Na inaonekana hiyo ndio imekita mizizi katika mawazo ya wengi ambao wako katika ofisi za serikali. Na tusemi tu wabunge, tusemi tu rais ama magavana. It is like our normal Kenyan culture. And making use of public office for personal gain, it's now a normal way of operating. And for this to be rooted out, we must get the government back to the people. That is the operative of governance, to be for the interest of the people and not for the selfish gain of the people in leadership. And this, in my understanding, will take us going an extra mile to ensure that changing people in leadership without ensuring that the systems are turned into serving the required targeted interest will end up giving us same old outcome. Well, ladies and gentlemen, as we continue to engage, we are looking at the war on graft. Is this smokescreen, or it is real now, the dawning of a new day in our country where there is an actual fight on corruption? I wanted to bring in this video before Lala comes in, where there was a reporting that the Anti-Corruption Commission was investigating the bribery and extortion claims by William Ruto in Parliament. Then today, they're saying they don't have any of that kind of undertaking as yet. The 12 members of Parliament being investigated is because of CDF, and of course the 5 governors, and then we have the 11 former governors. And so there is this confusion here. Is the cases being investigated, or they're just reporting so that Kenyans can take it easy on the hiked graft that is taking center stage in this particular administration? Let's just listen to this, then we look further in the same. At the same time, the Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, has launched investigations into members of parliament accused of demanding bribes. This comes after President William Ruto warned that lawmakers have turned parliament into a marketplace for extortion. EACC chairperson Dr. David Oginde says the commission is already tracking several legislators implicated, warning that no one will be spared once evidence is gathered. Willie Lusige has more.
Bribery allegations in the August House have now caught the eye of the Ethics and Anti-Corruption Commission, days after President William Ruto accused lawmakers of turning Parliament into a den of extortion. Chapter 6 of the Constitution. EACC has confirmed it is pursuing active investigations, promising to hold every implicated member accountable. We are actually doing active investigations on various individuals, and as and when that kind of information is available, we'll share with members of the public, or you'll see the consequences in the various levels of the legal system. The probe covers allegations ranging from bribery and influencing legislation to inflated allowances, misuse of constituency development funds, and claims that senior officials are being forced to pay protection fees. Misuse of CDF, constituency development funds, inflated allowances, payments by various individuals who want themselves to be protected. The anti-graft body says it has already met the Speaker of the National Assembly and Senate and will consult them again, emphasizing that Parliament is a privileged institution and the cooperation is crucial for the success of the investigations. We would like to find out, are there specific individuals who are particularly engaged in this, and what can be done, not just to punish the current one, but to stop the whole process completely, so that those people who may have been hiding behind politics, behind patronage, would then have nowhere to hide when we go for them. Civil society organizations have also weighed in, urging the president to substantiate his remarks by presenting evidence to investigative agencies. So if he has evidence, we hope that he has already provided it to the investigating authorities. If he hasn't, we expect that he will provide that evidence so that thorough investigations can be made. The Ethics and Anti-Corruption Commission has said it has begun investigating allegations that Parliament has been turned into a den of corruption, but insisting Parliament being a privileged space, the success of the probe depends on its leadership. Willie Lusige, Citizen TV, Nairobi. Okay, there you have it. The anti-corruption speaking this, and then the following day they speak the other. So which one is to be taken as the way forward? Are they investigating these allegations? And if they're investigating these allegations, is William Ruto being called to give his side of the story on the matters of corruption? Or the Anti-Corruption Commission is only giving us lip service to pretend they are doing something about it, yet they are only keeping us busy to give us something to talk about, and that's the end of the story. Lala. Bernard, I think I'm very skeptical about this body. I have two of my friends there. Okay, they are all ministers. Okay, one is a schoolmate, a former schoolmate. But you see, when we talk about corruption, corruption is not about few things exchanging hand here and there. In Kenya is a system, is a systematic problem. It is so huge, so big, that when I see this body trying to come up, it's almost laughable. It's as if they didn't know this is going on. This is something that has been going on and keeps on going and growing bigger in scope. And I think if one is truly honest, I think probably need to step aside, but stepping aside does not solve the problem either. So the only option is for you to be willing to die, fighting it, because see, for me,
personally, I think the problem has to be tackled from the highest office first. First, in other words, let truth come to Kenyans from the top office. And how does it start? It starts with people acknowledging what they have done, not pointing fingers at somebody else. Because what is happening is pointing fingers, and the same finger you're pointing, with somebody, the other fingers are pointing at you. So the people shouting loudly the most in the system, they are the people who are supposed to be targets of those investigations. But we do know that these people are limited. There are places they don't go to do anything. Where the problem is biggest, they are not even there. They are looking now for small guys out there on the street because somebody talking about corruption. And so I've got no confidence in that body. No confidence at all. Therefore, I think the question, I think they want Kenya to see they're doing something, but they themselves know that they can do very little. I know them, they are men of integrity, great integrity, but they are limited, they're crippled. They're powering the person and giving them power, they can't face him. So the independence of EACC is questionable. And so that's my comment, Bernard. Mi naona ni hizo ni siasa tu, hakuna kitu unafanya, ni wale wadogo ndio wanaenda huko, lakini wakubwa wanajua hawezi kwenda huko. Hapo ndipo mimi ni msimamo wangu. Asante. Okay, asante Lala. So that means that we have got two sets of Kenyans, the owners of Kenya and the squatters in Kenya, Jakindu Bay. Squatters ndio wanalemewa, wenye Kenya wabebe tu waende. Unajua, wakati wa Kibaki kuna wakati walisema hakuna harambee, si ndio? Na kuna hiyo wakati kidogo corruption ilikuwa imepungua kidogo. Sasa huyu Ruto anasema eti wanafanya hiyo wanafanya investigation corruption. Yeye mwenyewe anafanya corruption. Yeye mwenyewe zile vitu anapeana ni pesa zilitengwa na nani? Hizo pesa ambazo alikuwa anapeana, juzi alipeana pikipiki sijui nini, hizo ni budget ya nani? Hiyo budget ilitishishwa kwa parliament, ama hizi ni pesa zake yeye mwenyewe, ama zimetoka wapi? Hiyo labda wewe unaweza kunielezea, kwa sababu labda ninyi mna ujuzi zaidi, mnajua. Lakini mimi nikiangalia kama anapatia watu pikipiki, watu sijui vitu gani, sijui mambo sijui vitu za kusafisha magari, hizo pesa zimetoka wapi? Na anawapatia hao watu kwa nini? Kwa njia gani? Why? Hiyo already hiyo ni corruption, kwa sababu hizo pesa hatujui zimetoka wapi. Kuna kitengo ambacho serikali ilitenga kwamba hii tunatenga kuwapatia vijana au kuwapatia watu fulani vitu fulani. Hiyo ni kitu imefanywa. Sasa unajua kama unasema utaki corruption, eti fight corruption, na wewe mwenyewe ndio unaonyesha unafanya corruption. Hiyo corruption ita nani namna gani? Mimi siwezi kusema kwamba nina matumaini yoyote ya kwa corruption. Hii watu hata wakati wa uhuru walishika watu wengi. Sikuona mmoja amepelekwa kotini akafungwa au kukapatikana kwamba amefanya corruption. Hakuna mpaka leo. Na ukitaka kujua
Kuna ile kesi ilikuwa ilikuwa Anglo-Leasing, sijui Anglo-Leasing. Haijafanywa mpaka leo ile ya Kenya. Wale watu ambao walihusika hapa Uingereza, wengine walikuwa wa hapa Liverpool, walifungwa na wakamaliza jela term, na watu wa Kenya kweli wamefanywa hiyo kesi. Hiyo kesi imefanywa Bernard? Haijafanywa mpaka leo. Hiyo kesi haijaisha. Sasa niambie, hiyo ni kufight corruption gani hiyo? Corruption utaifight namna gani kama kesi inaenda hivi? Labda mtu yule alishtakiwa anakaa miaka 20 anakufa. Hiyo kesi nani ataisikiliza? Na wala utapataje zile hata pesa walichukua? Utapataje hata kama walikuwa wameiba? So hizi mambo ni president anasema tu kutuliza, kufanya hiyo political nani ile joto ilikuwa iko ya politics. Watu wanadai it cool down. Hakuna mtu hata mmoja atafungwa. Mimi tuko na wewe hapa. Wakifunga mtu mmoja, Bernard, nitakuja nikupeleke out kama nitakuja nikupeleke kwa chakula ya jioni. Wewe ndio una imani na serikali yako kwa nini? Hakuna. Kama itafanyika tuko na wewe hapa. Siku wakifunga mtu au wameshitakiwa, kama mmoja atakatiwa kesi tuseme amefungwa, mimi nitakupeleka out Bernard. Kabisa. Sisemi kwa sababu najua kuna watu wengi sana wameshitakiwa, hakuna mmoja amefungwa. Hakuna. Kama kuna mmoja amenifungwa, mniambie ni nani. Waliokuwa wamefungwa walifunguliwa wengine, kama anaitwa nani huyu, alikuwa amefungwa 76 years. Sikuna hata mmoja alishtakiwa sijui ameua mtu na ni parliamentary mpaka leo bado ako kwa parliament. Huyo ni deepens baraza. Yes. So hata county yetu kuna moja aliiba hizo county money nyingi sana, na vitu vimejaa Homa Bay, unaona, na tunasikia hata usiku anatoka huko jela anakuja nyumbani anakuwa na parties, alafu narudishwa, and is living large in prison. Is given, and it's just a small guy. He was like one of those smaller people, but he has money. So the money is there. He's spending it. He's not regretting kwamba aliiba, okay, and people know that. He went to court, but he's enjoying his loot. So it's like there's nothing. All the group that was rounded in Homa Bay, okay, they are. And how wadogo now? Of course, the big thieves don't see inside the jail. Them, they are elected. They own Izuma helicopters. Naona, they are the ones who hire and fire people out there. So it pays. That's why I mentioned that these young people, either they get elected office, or they end up being in the procurement, because that is the surest way to get power in Kenya. It's not education, it's not normal process. Watu watembee ili wafike huko. Kuna njia. So, tulikuwa shuleni tulikuwa nasema unapitia through Ebabungo. The people who came to our school came to Maseno and they came through Ebabungo. So I said those who we don't know how they got here, but they came through some back door somewhere. And that is exactly what we done to our nation. So kwetu lazima something has to happen. People,
got to pray. Those who are praying, they got to pray and do something. Do something. If it includes carrying a placard and standing next with police officers, they take the money, you go to the governor, or some of these people coming to the village, you protest. It has to come from us, Wananchi. If you wait for those leaders to do it, they will not. It has to come from us. Talking like this, sharing and standing for what we believe in, and doing something tangible. That's what will help us. Lala, ni lazima tuwaambie watu wabadilishe mafikara zetu. Mafikara zetu iwe na revolution. Kwa sababu, angalia, saa hii, Gachagua, watu wamesahau makosa ile amefanya. Wamesahau kwamba Gachagua ni mwizi. Wamesahau. Ukiangalia vile watu wanamprotect. Alikuwa anataka kushikwa, wanamprotect. Sasa mnamprotect mtu ambaye ana makosa ambayo inamkabili yeye. Mbona muache ashikwe apelekwe kotini, alafu koti ipate hana hatia, alafu achukulie koti, achukulie serikali mashitaka. Sasa ninyi watu mnaenda mnamprotect mtu ambaye mnajua ni mwizi. Yeah? Au mbona hawaprotect mtu yoyote tu? Mbona watu wanaprotect mwizi, mtu ambaye tunajua ni mwizi, wanamprotect. Saa hii ndio watu akiwa na mkutano watu wanakimbia kwenda huko. Hizi vitu zote hizo ni makosa yetu, kwa sababu hatutaki kusema mtu amekosa. Hata kama umeonewa, lakini kama umefanya, kama wewe ni mwizi, wewe ni mwizi. Haiwezekani wewe ni mwizi, lakini kwa sababu wewe ni mtu wetu, sasa wewe si mwizi. Hauwezi kuambiwa kwamba wewe mwizi. Au kama una tabia mbaya, huwezi kuambiwa ni tabia mbaya. Hauwezi kuwa wewe umechaguliwa vice president wa Kenya, alafu wewe saa zote unatuambia mlima. What is that? Mlima, wewe si president wa mlima, wewe president wa Kenya, vice president of Kenya. So ukishachaguliwa unakuwa si tena wa hiyo sehemu, unakuwa wewe ni wa nchi nzima. So huwezi kutaja sehemu eti hapana. Hiyo ni kusema uko na weakness mbaya ambapo watu hawapendi, na haifai kwa nchi, kwa taifa letu halifai. Lakini unaona watu wetu wanasahau hizo vitu, wanasahau mara moja. Kwa huyo sasa tukimpatia huyo president sasa itakuwaje? Watu wataanza kusema tena sasa huyu mkabila na ninyi tu mmemfanya kuwa president. So what is this? Ndio kusema, ndio maana nasema inatakiwa tuwe na revolution kwa roho zetu, kwa mafikara zetu. Bado tuko colonized kabisa Bernard. Asante sana Bernard. Okay, thank you Jakindube. Hiyo kasumba ya kubebwa kisiasa bila kutumia akili ipasavyo ni mojawapo ya matatizo yetu, isipokuwa nafikiria inatokana na ile utamaduni wetu wa kubishana kikabila. Kubishana kikabila inamaanisha tunataka kiongozi au anatoka kwa kabila hili, na kama hili kabila lingine litatoa kiongozi, huyu anakuwa adui kwa sababu anazuia kabila letu kuingia kwa kiti ambacho kinapaswa kuwa cha kabila yetu. So hiyo dhana ndio mojawapo ya vitu ambavyo vinafanya mtu anasahau makosa ya kila mtu, kwa sababu huyu sasa ndio kiongozi wa kabila letu, awe mbaya ni wetu, eshenyu na eshenu. Kwetu wanasema hivyo, chenu ni chenu, hata kiwe kibaya ni chenu na lazima msimame nacho. Na katika hiyo hali tunatupa sasa kriteria yote ya kuweka standard na kukagua mtu
kupigia mtu msasa kuhakikisha kwamba tupate uongozi wa nchi ambao unafaa na unafaa kulinda kila Mkenya. So katika hii maneno ya ubabe wetu ya ukabila ndipo tunapoteza vita vya kupata viongozi ambao wanafaa. Na mtu yeyote ambaye anaonekana kwamba akona national appeal, akona cross-cutting support, tunaanza kummaliza mapema ili asikuwe challenge wakati tunaenda katika uchaguzi. We want to go to elections when wherever the environment has been charged to mean that kabila letu liko targeted. Sisi ndio tunatafutwa. Sisi ndio tunaangamizwa. Sisi ndio tunaonewa. So in the process, you only charge the emotions of those people other than allowing them to think and reason out and weigh the possibilities and the options that are available, so that at the end of the day, we are having a leader who is fitting for the position as well as for the responsibility of running the affairs of this country. If we can only walk away from that old colonial mindset, ile inasemekana Jakindube hapa ata confirm, in the 70s inasemekana Jomo Kenyatta alisema mimi nimekamata pembe ya ng'ombe na kila mtu ajitahidi kukamua awezavyo. So tunaona kwamba tukijaribu sana tukapate urais, tunapatia huyo mtu wetu urais ili ashike pembe na kila mmoja akuje na ndoo yake akamue vile anaweza. So serikali sio mahala pa kutengeneza rasilimali na kuhakikisha kwamba nchi inasonga mbele. Watu wanafanya nini? Kuna chakula cha kutosha, matibabu yanayofaa, masomo ambayo ni bora. That is not important. What is important ni tupiganie urais. Tukishaupata rais tunamweka hapo State House kutulinda sisi wakati tunakamua vile tunavyojitahidi kufanya nini? Kukamua. Na kama rais ametoka kwetu, sisi ndio nakuwa mstari wa mbele kwa hiyo line ya kukamua. Sisi tukamue kwanza, alafu kama tutabakisha kitu au wengine wapate. So hii ni kitu ambayo kwangu mimi si kigeni, lakini hakifai kama tutakuwa nchi ambayo italinda kila Mkenya. Na hii story ya kutafuta urais ama kututengenezea rais ambaye hafai, hiyo ndio mojawapo ya ukombozi ambao tunahitaji. Kwa nini tuko na watu bora wasomi, watu bora wenye hekima, watu bora wenye inaitwa nini? Hawataki ufisadi, watagawa chakula vizuri. Labda nitawapatia mfano kwetu niliwaambia tayari tulizaliwa watoto 11. Na hao watoto wote 11 mama yetu bado yuko hai, tunashukuru Mungu. Na hao watoto wote 11 mama anatujua wote. Okay, anajua akiachia huyu jukumu la kugawa chakula kwa kila mtu hatapata. So akiondoka anahakikisha kwamba yule ameachia rasilimali ya kugawa chakula ni yule mtu ako na uwezo wa kujali kila mmoja na kuhakikisha kwamba chakula kitafaa kwa kila mtu. So akiacha maagizo, tunaenda maombi, tutakuwa kwa maombi siku 3, hii siku mtapika hii, siku nyingine mtapika hii, siku hakikisha kila mtu amepata chakula yake. Shida yetu hapa ni mtu anayeachiwa jukumu la kugawa chakula, yeye anakula chakula chote, anaambia watu wajipange. Watu wajipange, na wale ambao wako karibu na yeye ndio wanakula na yeye, lakini wengine wote wajipange. Na hii ndio I would say one of the unmaking that we have established as the capitalism you are talking about. Instead of it being a facilitator of development, a facilitator of enhancing possibilities, ile ilikuwa
kama wewe ni mtu wa kushona nguo, haustahili kwenda tena kupanda pamba. Okay, wachia wakulima wa pamba wapate pamba, watu wale wa industry wa processing wafanye processing. Wewe ngoja nguo itoke kwa industry wanja nini kushona, ili hii pesa tu share. Lakini wewe unataka upande pamba, au wewe unapaswa kuchuna hiyo pamba mwenyewe, hiyo pamba unapaswa kuiprocess mwenyewe, hiyo pamba unapaswa kutengeneza nguo mwenyewe, tena ushone hiyo nguo, tena wewe uuze hiyo nguo. So you are making profit at the planting, at the harvesting, at the processing, and at the stitching, as well as at the retail. And all this money is ending up at the same place where it began. So there is no circulation of money, and everybody doesn't want to see that as a problem. What they are seeing as a problem ni tuzuie kabila hii sijaribu kuingia kwa urais. Hii kabila ikiingia sisi tutamalizwa. Mimi nauliza, hii miaka 60 yote imepita, kama mjamalizwa, mtamalizwa na nani? Naomba tusonge mbele. Lala, you have something to say on that? Yes. Bernard, nataka kusema kitu. Nilikuwa nataka kusema hivi. Sasa unaona, unasema ukisema tuombe. Unaona? Sasa ndio mimi najiuliza, mimi ulizaga, hii maombi yetu tunaombaga wapi? Maombi yetu hii tunaombaga inaendaga wapi? Kwa sababu wa Kenya ukienda Jumapili wote tumejaa kanisani. Lakini tunaomba nini? Mbona tumeshikilia ukabila na tunaambiwa hapo kwa kanisa, tunaambiwa penda jirani yako vile unajipenda we mwenyewe. Mbona hatupendi majirani zetu? Ndio maana nasema inafaa to think in the box. Na ukisema hii kitu mtu anasema labda haiwezekani. No, inatakikana president tuseme, tupitishe katika nani yetu, katika zile nani zetu, tuweke sheria ya kwamba hatuwezi kila kabila itatupatia president wakati mmoja, sio kabila moja irudie. Tukatae kila kabila iwe na time yake ya kupata. Tukisema this time ni Mkalenjin ndio yuko, next time atuchagui Mkalenjin, tutachagua kama atatokea Masai, kama atatokea Mkamba, kama atatokea Mpokomo, kama atatokea Mluya, kama atatokea Mjalu, huyo ndio tunamchagua, hatuchagui tena. Hiyo itafanya hata hii commission tunaona hii, unaona hii commission tumepewa, hii ni mtego wazungu wametupatia. Kwa sababu hizi commission ziko zote kwa Afrika zina nini? Zinatufanya tunachagua watu ambao hawafai. So inatakikana tuchaguane kufuatia, kwa sababu tukiwa na makabila mengi hatuwezi tujue kwamba katika hizi makabila kuna makabila wengine wadogo, hawana, si wengi kama kabila nyingine, na saa zingine hiyo kabila ndogo iko na kiongozi ambaye anaweza kuongoza nchi, ni mtu ambaye sio mfisadi, mtu ambaye ana uweledi mzuri, mtu ambaye anaweza kuongoza, lakini hatumchagui kwa sababu anatoka kwa kabila ndogo, hana watu wa kumsupport. Hiyo lazima tutoe, na ndio maana nasema lazima tusijaribu kujifanya ati ukabila haifanyi kazi. Inafanya kazi. No, tukitaka kuiweza, kwa sababu ilianza, sasa tukitaka namna kuiponya, lazima tuitafutie dawa. Dawa ya ukabila ni kusema tuko na sheria. Mkisha kuwa president, kabila yenu tena hatuchagui hapo, tunaenda kuchagua kabila nyingine. Hata mkiwa na kiongozi mzuri namna gani, hatuchagui, tutachagua kabila nyingine, kwa sababu hata hao wana kiongozi, hata hao ni wa Kenya. So hatuwezi kuwa tunachagua kutoka kabila moja tu kila siku. Kama sasa Kenya ni kabila mbili for the last 60 years. That is unfair. Na hawa wametupatia viongozi ambao hawatufai.
Hakuna kitu wamefanyia Kenya. So tunaweza kupata hata Mpokomo anaweza kuwa kiongozi mzuri tu. Unaona? So hii ni kitu lazima tutoke nje ya box. Tusikae pale wazungu walituweka kwa box, tunakaa tu hapo. Kitu inatuumiza, tunaangalia sasa hii tutaiponyesha namna gani. Lazima tutafute dawa. Na dawa yenyewe, mimi kwa maoni yangu, ni lazima tuweke sheria. Kama vile Amerika iliweka sheria kwamba wakichaguana wako na ile inaitwa college. Sasa hiyo college ina guide kwamba katika hizo state zao wako na state zingine kubwa na ina watu wengi, na zingine ziko na state ndogo na ina watu wadogo. Zote zinapewa numbers tofauti tofauti. So amwezi kwamba eti California ndio watu wengi, kila mara president anatoka California. Kila mara president anatoka California. Waliangalia hiyo na wao wanazungumza Kiingereza wote. Yeah? So sisi vile vile inatakiwa tufanye, ndio maana nasema inatakiwa tutoke kwa box ile mzungu alituweka, tu angalie mambo yetu kufuatana na mila zetu na hali ya vile tulivyo, kwa sababu sisi sio kama Waingereza, kama sio Wajerumani, kama sio Wafaransa, kama sio Wataliano, kama sisi sio hivyo. Kwa sababu ukienda Wataliano wote wanazungumza Kitaliano, ukienda Japan wote wanazungumza Kijapani. So hiyo inafanya wao wanakuwa na urahisi wa kufanya mambo. Sisi hatuna kitu kama hiyo. Sisi tuko na makabila mengi. So hizo makabila ndio kwa sababu tukiachiwa tu na kiholela vile mzungu anasema ati democracy, yule atakayepata kura nyingi basi. Sasa kabila ambayo wako na watu wengi ndio wanakuwa president. Hiyo ni makosa. Thank you, Bernard. Okay, sawa. So demokrasia sio numbers, because wabunge na viongozi wa kisiasa hapa wanasema it is all about numbers. But these numbers are not supposed to be a representation, because in my understanding, there must be fair distribution and representation from different quarters. Not for us to put numbers in one place and claim that we are getting presidents because we have numbers. The presidents should be a Kenyan affair and not a regional affair, not a tribal affair. It has to be a fair understanding of the country, its diversities, and how does every Kenyan feel part and parcel of the governing council, other than for us to be imposing to a particular section of the country that you don't have enough numbers, you cannot make president. So kubali yaishi. Lala. Asante Bernard. Wacha niongeze kidogo mswada. I think one of the challenges that we have kwetu in Kenya is we have people who are full of themselves. And let me talk as a preacher. When you cannot change your ways, when you can't learn, we need to learn. We have so many churches, but behavior to character is going in a different direction. We claim to be progressing, but it looks like we are becoming more balkanized, we are becoming more tribal, and then it means that the end may not be very good. And I'll give you a practical example. When Osama, the 9/11, happened in the US, I was assigned to downtown New York, Manhattan, and this vicinity there as a disaster specialist, okay? And for that month,
I'm telling you, the most loving, the best place to be on earth was in New York. Why do I say that? When we went in there, fire was still, burning. People are still being trapped. We are trying to rescue people. Um, some of you may not know what I do, but I'm a disaster mental health specialist. So my role is to help with the mental health services. The city, first of all, for the first time, New York, if you know where New York is, you've been to New York, is a place where they don't care about you. People are so selfish. They just, the rude and all that. New York is not a very nice in terms of kind of human relation. Everybody's doing their own thing. People are so stressed and so busy. Okay, that's what was known for. When you come from another place, you can't even just drive. If you don't drive like them, they will hoot at you and all that. That was New York. But for the first time, New York was the most loving place on earth. You'd get into a taxi, okay? They refuse to take money from you. We go into a restaurant, they refuse to take money from you. You go to a nice hotel, penthouse, whatever, they take just minimum. In other words, what happened in New York that day changed the entire city. For the first time, love was evident in the city. And on that Sunday of after the disaster, after the Twin Tower went down, every church that had never seen people for almost hundreds of years was filled. Everyone was in church. In fact, in our meeting, we even talked about it in our meeting as specialists. Okay, and the simple reason is that the way of life, where they had invested their future, was shaken because it was built on a very weak sand, not built on love, appreciation, democracy as we know what it is. Okay, with the pure democracy, which simply means that you're fair, fair trade and everything fair. But they had moved to what we know democracy as we interpret it in our time. The fittest, the one who has the upper hand, a man eat man society. Okay, that's what New York was like. But that day, it was reduced to a place where they saw themselves as human beings. Kenyans got to wake up. Ni lazima tujibadilishe. This corruption, which everybody knows, hata watu kutoka huko nyumbani wanajua hiyo corruption, even though there are a lot of good things, they are good people. Lakini for us to develop, to grow, kuwe na watu, kuwe na progressing economy nzuri na watu wasikie huru zaidi, lazima turudia, go back to those values that kept us as Kenyans. So Jakindu Bay and Bernard, it's not late, but I'm afraid if we don't act fast, then what we know may be gone. What the good thing that we have may be gone, and we never get it back. Okay, because what will tribalism and corruption do to us? Okay, what it will do at the end, destroy us completely. Okay, so it is critical that we do something. And finally, I wanted to comment on I think Jakindu Bay alizungumza juu ya electoral college. Electoral college was invented for American democracy to
kind of safeguard it and make it more representative of every place. There are states which are very small, like Iowa. But when you hear of election, you hear start from Iowa. Iowa is not even a 1/100th of the city of New York, okay? There are very few people in Iowa, but their voice matters. Though it is small, it is represented by 2 senators, the same way as California. The idea is that if you're campaigning for presidency, you just can't ignore those small places because they hold important key to your election. So you must go there and share with them your vision and explain to them what you want to do for them as a people. So New Hampshire, a place like that, and Iowa, they are very small. But if you want to be American president and you don't go there, you may not be elected as a president. In other words, every part matters. The country matters. And if you are going to be a leader, you're going to be a leader of everyone, not a group of people because there are many. Therefore, you focus on them because as you have them, then you know you have everyone else. Somebody like Biden. Biden also came from a very small state. Kadogo sana, kama tuka city, my city is just as big as Cleveland where I am. Okay, that did not stop him from being a president. Okay, so I think we must see ourselves as Kenyans, and that we gotta do it together. If we don't, we'll fall together. Lastly, Jakindu anaishi hapo Europe. Okay, now Kenya must know that Europe is very small. Ni kadogo sana. Just the map of the world focuses on Europe, sees the world from Europe, so you see it big. But Europe is so small, so tiny. Okay, if you, Eastern Europe, that is, Western Europe, that is, if you travel from London, you get in a train, you may be getting to the Soviet side within a very short time. 4 hours, 5 hours, 6 hours, you're done with Europe. In other words, Europe is small, and how small it is that if you put Britain, France, Germany, Italy together, those countries will still disappear in Congo. Congo is still bigger than all those countries together. In other words, you put them in, and Congo still has some space for other countries to get in. That's how small they are. If you put Belgium and others, they're even smaller. It's so small. Why are they strong? They're strong because of democracy. And then socialism. Kenyans must know that most Europe is not capitalistic in that big word capitalistic, but they follow economic, the policies are very socialistic, not communistic, but socialistic. In other words, they're interested in their people developing the entire system, okay, as a group, corporations and others. They are there. Places like Norway, which has got wonderful systems, those are socialistic systems. But we were taught socialism and communism, is something that is so evil. Okay, yes, there are a lot of evil stuff in all the systems that you avoid, but you can care for your brothers and your sisters. African socialism, Nyerere called it. Okay, that doesn't mean you're not capitalistic. You can still free market, free economy. You can still maintain that, but there are some key areas that government must step in. In the U.S., there's the federal government. The federal government has its own job. FBI and others are part of it. Federal government. Federal prosecutors are really the backbone of the larger system. So if things are bad in the states, they are there to make sure
the law and order and justice is found there. In fact, when you hear like the federal government on you really you must make things sure that you get things working well. But in Kenya so far is broken down. Something is not working right, where the corruption in the big national government, okay, is basically affecting the counties, okay, and the county have their own corruption. So it's like it's very hard for them to work together. I don't even know what they do together, apart from each one of them taking advantage of each other. Because if the big government was working well, then that money going to the counties could have been accounted for. Because thieves are everywhere. But the question is, are they prosecuted? Do they pay for their crime? That's the problem we have in Kenya, because that's something broken down. Try to steal here, even 10, in fact, even 10 cents, you know. I give you a general example. We go out per diem, you know, whether it's the Red Cross, you know, whether with the disaster movement. And if I only use $9, $9 only every single day, I'll be audited, because there's no way you can only eat $9. You may have it maybe $8.50, $9.50, and all that. In other words, those cents are the ones that trigger auditing. So they will zero in on you, and you'll be audited. So stealing is difficult, but in Kenya we made it so easy, so easy. And when the bunch making, you know, coming to the US to study and see what's happening, the question is, what do they look for? Why do those leaders from the county and others come this way if they can't even copy some of this simple stuff, which is already there? The professionals are there. It's like they come in for entertainment. They don't come in to learn anything. When they go back home, they're stealing. Back to you, Bernard. Lala, nataka kukujibu hapo kidogo. Unasema hao watu wanakuja huko wana land. Unakumbuka hao watu ni weusi. Wako na characteristic yao, kwamba hawa watu ambao wanatoka Kenya ni weusi, ni wa Kenya. Hawawezi hawawezi kuchukua hiyo tabia ya capitalism ya Amerika wakaifanya huku vile wa Amerika wanafanya. Hiyo ni kitu ambayo haiko kwa damu yetu. So kama haiko kwa damu yetu, hatuwezi kuifanya. Hata ukimleta nani Lala, mimi nakwambia kweli, kwa sababu angalia, tungekuwa na watu ambao wangeweza. Ukishachukua capitalism ya Amerika ukileta Kenya, lazima itakuwa corrupt, lazima, kwa sababu capitalism ya Amerika inaangalia tu binafsi, wewe mwenyewe. Ingawaje wa Amerika wakati capitalism iko na problem, inakimbia kwa socialism, inaingia kwa social kuwasaidia all the time, kwa sababu hata wakati banks zilikuwa na problem walikimbia kwa social, kwa sababu ukienda kwa serikali, hiyo serikali ni social. So serikali ikija kuwasaidia, serikali ni social, unaona. So sio capitalism. So hiyo capitalism ya Amerika sio capitalism, sio nzuri. Mimi vile naiona sio nzuri kwa Waafrika, si nzuri. Na jambo lingine nataka kusema eti communist, hizi vitu vyote, communist, socialism, capitalism, inatakiwa unaifanya kwa njia gani? Kwa sababu communist, mimi nilipokuwa mtoto mdogo tulikuwa tunaambiwa communist ni mbaya, serikali moja, chama kimoja ni kibaya. Lakini sasa I cannot believe, sasa hii siwezi kusema kwamba chama kimoja ni mbaya ama communist ni mbaya, kwa sababu naona communist inaongoza, ndio wanaongoza kwa kila kitu, technology, nini, ufundi,
wanaongoza sahihi, si hakuna mtu anawashinda. Watu utasema wameshindwa kwa sababu Chinese wanashindwa na nani sahihi? Hakuna, kila mtu ako scared of them. Waamerika wako scared na wanataka kuwachokoza, wanataka, lakini technology hawawezani nao. Wanaenda wana progress kila siku. So kusema system inatakiwa, system unaitumia wewe kwa faida yenu. Hiyo system ukiweka vizuri, ambayo kwa sababu hata China yenyewe ngawaje iko na chama kimoja, lakini ukienda ukichunguza vizuri kuna vyama vingine huko ndani, kila mtu ako na sauti. Hiyo ndio inatakikana, na wote unaona sasa kila mmoja ako na biashara yake, anaweza kufanya biashara bila wasiwasi, na wana uvumbuzi kila siku, wanafanya kazi pamoja. So kusema ati fulani ni hapana, ni vile ninyi mnaitumia hiyo. Inategemea ninyi mko na uongozi wa namna gani, mnaangalia nchi yenu au mnajiangalia binafsi. Unajua, ukijiangalia binafsi, hiyo hatuwezi kuendelea, kwa sababu hiyo ndio inatuvunja katika Afrika. Afrika tuangalii nchi yetu ama Afrika yetu kama ni kitu ambayo inatakiwa tuijenge pamoja. Hakuna, tunajiangalia mtu binafsi, nitakuwa na vitu gani, na wewe unaangalia unataka kuwa na vitu lakini una hata barabara. Unajenga nyumba nzuri, umeona watu wanajenga nyumba nzuri mahali na hakuna hata barabara ya kwenda hapo, hakuna hata maji, hakuna hata stima, na amejenga nyumba nzuri sana. So hizi ni vitu ambavyo sisi hatufikiri, tunafikiria tu ubinafsi. Ukiangalia zile nyumba kama Mobutu alijenga, hawa watu walijenga manyumba makubwa sehemu zingine ambazo hazina hata barabara. Hizo nyumba ukiziangalia ni kwamba ni mtu amechukua pesa tu, ni kama anatupa kwa maji, na watu wengine wanakufa na njaa, wanakufa na kukosa madawa. Hiyo ni makosa kabisa. So ni lazima tuangalie namna gani hizi vitu zitatufaa. Tusichukulie tu kwamba hao watu wanatakiwa ukija Amerika wafanye nini, waangalie vile wa Amerika, kwa sababu wameleta hata hii mambo ya insurance, wameleta kutoka Amerika, na yet ukiangalia katika Amerika hiyo mambo ya insurance inawafail, haifanyi kazi, kwa sababu kuna wengine hawawezi ku-afford hiyo insurance. So na sisi tulikuwa kwa nini hatujachukua system yetu? Kwa sababu mambo ya elimu na mambo ya afya inatakiwa, na mambo ya chakula, hizi vitu zinatakiwa tuzisimamie sisi kama community wote pamoja. Isiwe tu eti sasa ukiwa na nguvu ndio unaenda hospitali, ukiwa na pesa ndio unaenda hospitali, ukiwa na pesa ndio mtoto anasoma. Masomo ni haki ya kila mwananchi yoyote, kwa sababu hiyo ndio nguzo. Tunaambiwa masomo ndio nguzo ya nini? Backbone ya nchi. Na afya ni moja vile vile. Sasa hizi vitu tutakuwa unanunua, inatakiwa tuilipie pamoja. Tunatoa kodi, tunailipia pamoja, tunafanya yule mtu hana na yule anayo, wote wanapewa nafasi sawa. Sasa tukiweka hizo biashara katika hizo vitu, hatuendi popote, mimi nakwambia. Asante sana Bernard. Okay, thank you Dube, and great conversation, ladies and gentlemen. Please, let's keep engaging, and if you have not subscribed, please subscribe to our channel. This is where Kenyans meet and talk their issues, as we look forward to having Kenya that can be a Kenya that every Kenyan can be proud of and safe in the same. Just hold on, Lala, we are coming to you. And I'm happy about what Jakindube is talking about, but what I see missing into our leadership approach is what I keep calling sense of responsibility. Sense of responsibility, whereby somebody wants to be called president but not act as president.
He wants to be called governor, but he's governing himself, his wife, and children, not the county. Sense of responsibility means the moment you are sworn in as president, you should shoulder the whole country on yourself. Make decisions that are in favor of the majority of the population. No Kenyan should be not on the table when you're making a decision, whether it is on road construction, whether it is on hospital construction, education, and all that. It must be in view of the population that you are serving. What went wrong with our country, I suspect, is this transactional politics, transactional leadership, whereby niliwajengea barabara mpaka mnichague, niliwaletea hospitali mnichague, niliwaletea mama mboga, niletea mama mboga umbrella mnichague, niliwaletea maleso mnichague. So it is cash and carry, give and take. Other than I am in the office, what goes wrong with this country, it will be required of me. So there is no way I can play with my responsibility, abetting corruption, aiding corruption, or in any way covering up corruption, because what goes wrong with the country will be required of me. So that sense of it will be required of me is no longer there, because we have our way of explaining ourselves from that aspect of demand. And so we need to get back to that place of defining who is a leader, who qualifies to be the leader of a country, a leader of a county, a leader of a constituency. Because we are putting everybody in there, and most of the people in there don't care one bit about the populace. It is, I got this job through thick and thin. I must make all the money I can through the opportunities in that particular job bracket, and I will think about you when the elections are nearing. So transactional governance and politics of hypocrisy, pretense, and getting wrong people in office is the genesis of our making. The earlier we get back to serious national and, of course, public service that is a requirement of everyone in public office, the better for us. Failure to do that, corruption cannot go. Yes, Lala. Yes. I like what you stated and what Jakindobe stated, but let me just emphasize the idea behind benchmarking, if that's the right word, is the same idea that we use to select the best candidate. Okay, the best candidate means you have a pool of people that you want to interview so that you can get the best candidate. A lot of times when these people are elected, they're green or a certain job one has. So it is okay to look at different systems, how they work, okay? And then the big word is really contextualization. Make whatever information you get fit into what you have. But it seems to me that our people go out and, but they've got no agenda. Their idea is the per diem that would motivate them. I've seen them come to meetings, whether in New York or Washington, D.C., and they are hardly in those meetings, okay? They are hardly there. They are entertainment, they are going around, they are doing other things, okay? So if this is a joke, whatever it is, the spending of that money is not worth it, okay? But as Jakindobe is emphasizing, you have to have your own. You got to have your own brand. You can improve it,
by adopting or correcting some of his mistakes, some of the problems, using other data from somewhere. So you gotta know, you gotta be, because that's even how Japanese and how the Chinese who have, they feel Harvard, they feel Princeton, and all these places. They are everywhere in every school in America, and the Indian the same thing, and they get information here and other places, and they take it home to kind of build their thing. In fact, one of the challenges that we had, the big challenge we had here in the U.S. is that the tech people in the Silicon Valley, many of them came from India. They came as students and they stayed on, started building companies. So when the hostile immigrant status was challenged, they went back. And the thing is, they went with their technology back, to India. So now you see people like Bill Gates going to India. In other words, those jobs are not coming back to Sydney Valley. They went with them completely. So it is really the thinking here that knowledge must be acquired, but in what context? Are we going to apply it? So I think having our own identity is really important. And I think that's what we have sold. We have sold our birthright, like ESO did. I think that's Genesis 25. Okay, ESO was hasty, and he decided just to sell his birthright. And I think that's what we are doing. We are the elder. If Africa is the cradle of human civilization, we are the one to lead. But what have we done? We've sold a birthright. All these resources we have in Africa. What do? They help those small countries that are tinier than Congo. They all disappear there in Congo. But that's where our resources go to. Okay, we can't trade among ourselves. We don't know who we are. So basically, our birthright has been taken by somebody else. So, and that's why it is important for us to think. Each person, let's think, and we know now that corruption is number one on the list of the enemy that we have that need to be fought on a personal level, as a family, as a county, as a country, and as a continent. We got to do that. And so I think honesty is number one, and then we really have to rethink about our schools, what we teach in our schools. Maybe a subject such as ethics and all that need to be introduced much earlier, in the so that we help build a good self-confidence, self-esteem, where we are not targets. Let me say this: when Kenyans, Africans come to the West, they are targets of companies like Amway, those pyramids, because they know that we are hungry for something. So they always go for Africans. The signing of some of these companies, the people that sign the most in the list are African, because they use our weakness, which means we are very gullible, we are very impressionable, okay? Because they come with the idea that we don't know and we believe we don't know, instead of us having a sense of identity, which I think Nanio Yakindube is talking about here, and which can really help us to know ourselves and able to stand as Africans and do the right thing. And it starts with fighting corruption. There's no other way. And that corruption will handle actually tribalism very well. Because when people are not corrupt, they're honest with their businesses, and you don't care whom you're dealing with. As long as they are honest with you, as long as they're giving what you want, and people don't think in terms of corruption. So let's fight it. And even churches, let's fight it. In mosques and others, let's fight it. And I think that's the road to really gaining our space, in the global economy.
Back to you, Bernard. Thank you, Lala. We appreciate that. I believe we all need to work towards an equitable society where there is a proper structured system that enhances the well-being of each and every individual in the society. Maybe just citing out the Ruto project, like what he's fighting tooth and nail to ensure that happens, something like that affordable housing. The affordable housing would have worked like magic if it was late to work. Late to work in the sense that different players were to participate into the whole thing. The people allowed to supply sand, let it be open. The supply of cement, let it be open. The supply of steel, let it be open. So that there is no transportation of steel from only one company, cement from only one company, and then the jobs that we are left to work, the one that is claiming to be creating, ni ile ya mjengo. Sasa vijana wamekuja kupanga laini, kubeba kokoto, na kubeba hii, na kubeba hii. So it would have been a profitable and a good contribution to the well-being of the economy if everybody had a cut in the same. But if it's too bottlenecked that only specific few individuals are the ones making a kill from the same, the rest are waiting for the crumbs that fall from the eating of these big people that have gotten the procurement and the supply of all the materials. Like right now, we have companies that they're the only ones eligible to supply the materials for affordable housing. So whether our affordable housing is in Garissa, or affordable housing is in Meru, affordable housing is in Kakamega, they are the ones bona fide, ratified to supply. So the space becomes too narrow, and many people get locked out of that space, and in the process, poverty multiplies. And it is regrettable to say that that is systematically being done by a sitting government, meaning the government is not for the people and is not for the welfare of the country. It is for the few procurement officers, few businesses that are well connected to make a kill from what the taxpayers are paying. So it is crazy that we are so much caught into our selfish interest to a level whereby we want to sell the country, we want to cripple the country to protect our selfish gain. Jakindube talks about us copying things or learning from others in terms of what they do, how they do their democracy, how they do their socialism and all that. We cannot copy paste because it's like gospel preaching. Gospel preaching or Bible preaching is the same preaching, but it is tailored towards a particular cultural practice. Like we don't change the gospel, but when it comes to preaching to this group of people, I'm preaching to this group of people, there are different examples you use that don't make sense if you used them here. Like somebody was talking about when we say white as snow. In Kenya, people have not seen snow. So we need to get something that they can relate to. So somebody was suggesting that we should say white as coconut. Something like that. But what I'm saying is, even if we copy something from abroad, it has to be tailored and adjusted to fit in our system. Not for us to throw away our system and bring in this new system that we cannot operate.
Like there was this other project was undertaken by, I think, Kenyatta, where they imported machines. And then when the machines came here, they said there's nobody that can operate the machines. So they have to go and hire other specialists to come and now operate the machines. So two expenses at the same time, all of it born out of the greed of making a kill from a government undertaking. And so we as a people, we must get back to our selves and begin to understand that this country needs to be governed on behalf of the people, not for it to be governed at the expense of the people. What we have had in the successive government is having a government that is functioning at the expense of the people, other than for the welfare of the Kenyan people. And that should not continue anymore. And so when we are talking about reviewing our leadership and demanding that people that qualify for leadership must meet a particular threshold, and that threshold should not just be academic consideration, it must be holistic in the consideration. What is their background? What are they known for? What have they done? What have they not done? Where did they grow? Who knows them that can speak for them? If we don't get back to this traditional way of looking at who qualifies to be our leader, we will always end up with a crop of leaders that are now fighting among themselves simply because there have been claims of bribery and extortion. When the extortion and bribery was taking place, they were all eating quietly. But now that somebody is talking, now they're up in arms, baying for blood. This is a time for Kenyans to begin to scrutinize each and every person offering themselves for public leadership. And if they don't meet the required threshold, let them be locked from the ballot paper, not to be eligible to get on that ballot paper that Kenyans should think about electing any one of them. Would that as we begin to close, because it's 25 minutes to 3 a.m. East African time, nataka tuanze kufungasha. And so we'll begin to give our closing remarks immediately after this video. I think we should start with this one. I would want to hear your view on this. Somebody defending Kindiki, and then Ruto doing badly until he has accepted that he's doing badly in terms of public support. Let's get this one first. Kindiki last weekend we enda empowerment kule Egembe South Meru. Alitoka sijui ilikuwa Eldoret mbio, alifika Maua mbae saa 10. He looked tired, very tired. Nauliza Kithure Kindiki, nje wewe unasema unazunguka unafanya empowerment, when do you get time to kufanya kazi zako zingine? You look tired. Tunaweza kuwa sisi watu wa Mount Kenya tunakumblame, lakini ni kama you are being controlled. Hapo imefika hata afya yako imedhoofika. The first time ulikuwa unakuwa unaapishwa, picha za hiyo siku na za leo they are very different. Umekonda, umeisha. When do you get time for your family? You are a lawyer, go back. Afadhali urundi kwa ile kazi yako ya lawyer, rather than unashinda kwa jukwaa, umechoka, umesukumwa. Hiyo sio kazi ya deputy president. Mimi nakuambia hivi, aachia kazi ya empowerment Sundi, Faruku Kibet na Ichungwa na MP wengine wote. Ndili kubwa sikifanywa, wewe ushafukuzwa eti uko kwa uwanja usiku na mchana. You are becoming a shame of Meru County. You are becoming a shame kwa watu wa Mount Kenya. You are failing us. Auonyeshani picha mzuri ya deputy president. Last time when you were with the president Egembe, uliambiwa uangalie mambo ya miraa ilitekwa na makatels. How far have you gone? Tulisikia pia president amekuambia kuna barabara inaitwa Kore. How far have you gone? MP wa Meru hawawezi ongea sababu kazi yao ni tumbo na tamaa. Hawawezi kuambia ukweli that
hiyo route umechukua si ya haki na si salama. Nakuambia ukweli wewe Kindiki. The work you are doing sio kazi yako hiyo. Ni kama umestuliwa hivi, lazima uapie kwa hizo empowerment. Nao wambunge wa sehemu zingine empowerment isikiwa Mount Kenya hawaendi. Faruku Kibet sikumuona Maua, Faruku Kibet sikumuona Murang'a, lakini wewe uko Mombasa, uko Narok, uko kila mahali. Sisi watu wa Meru na watu wa Mount Kenya, we are not happy. Kitu ya kwanza authorize authority in Mount Kenya. Bando saa hii hata Gachagua akifika aende kule Meru atacommand, na wewe eti umetoka Meru. Uyashika vijana, what have you done to the people of Meru County? That is our question. Sasa nikupe hii. Rais William Ruto amekubali kuwa amepoteza umaarufu miongoni mwa Wakenya, ila anasema ni kwa sababu ya miradi mipya aliyoanzisha kama vile ya SHA, mfumo wa elimu ya juu, pamoja na mradi wa nyumba za bei nafuu. Na kama David Modhoka anavyoripoti ni kwamba Ruto aliyezungumza pamoja na Raila Odinga kwenye mkutano wa pamoja na wabunge wa ODM na Kenya Kwanza ameapa kukaa ngumu, akisema kuwa yuko tayari kuubeba msalaba. Kwa mara ya kwanza tangu walipotia saini mkataba wa maelewano mapema mwaka huu, Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga waliandaa kikao cha pamoja cha wabunge wa ODM na Kenya Kwanza mtaani Karen leo asubuhi. Akizungumza moja kwa moja na wabunge pasi kurejelea kiwambo au ujumbe wowote ulioandikwa, Ruto alikiri kuwa amepoteza umaarufu. The difficulties that I face today as a president in Kenya are self-imposed. You know, I imposed on myself all these difficulties. Implementing the new funding model, implementing SHA, implementing housing, doing all those things. If I hadn't done any of those, I would be a very popular person, and but the country would not have moved anywhere. Hata hivyo, Ruto anasema mtu yeyote mwenye nia ya kubadilisha taifa angekuwa kwenye usukani, vile angepoteza umaarufu. I am confident that if Raila had become president, he would be doing what I'm doing. Yes. He would be implementing SHA. He would be implementing housing. He would be doing reform in the education. He would be doing reform in agriculture. I know that for a fact because I have been in his school of leadership. That's the correct position. And he would be as unpopular or as he'd be having the same difficulties that I have today. But these are necessary for Kenya to change. Friends. Akiwageukia wabunge, Ruto aliendelea kuwasuta kufuatia madai kuwa wamekuwa wakiitisha hongo nono kutoka kwa viongozi wanaowapiga msasa kwenye kamati zao. Do you for example know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? No. So there are people who are destroying the credibility of Parliament. And they are collecting money in the name of Parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to Parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Ruto na Raila aidha waliwaambia wabunge wasahau hazina ya NGCDF ambayo wako mbioni kuiweka kwa katiba, wakisema hazina hiyo ilishaharamishwa na mahakama. Your legislators, and a very famous English politician said that I may not agree with what you have to say, but I shall defend unto death your right to say it. So listen to me. Let me say it. And then you'll have a chance to come and respond. Parliament is not supposed to be implementing.
Parliament is supposed to be oversighting. Mkutano huu wa kihistoria ni dalili tosha kuwa ndoa ya kisiasa kati ya vyama vya UDA na ODM na kati ya vinara wa vyama hivyo Raila Odinga na Rais William Ruto unazidi kunoga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. David Muthoka, NTV, Karen, Nairobi. Kimona David Muthoka amevalia hivyo ni kwamba asubuhi ya leo kulikuwa na mvua sana, ndiposa alikuwa pale kwenye ikulu. Okay, let's begin to land a brief comment on the Kindiki outcry, as well as that William Ruto owning up that he's unpopular because he's doing great projects or great reforms within the leadership. Is that fact, or still the usual games? Bernard, hiyo ni upuzi mtupu. Mimi sioni reform yoyote Ruto anafanya. Reform inatakiwa, angekuwa anafanya reform, angefanya mapinduzi kwa mafikara ya Wakenya. Hii ndio kitu watu hawaelewi. Ukitaka watu waelewe kitu, ni lazima uwaonyeshe namna ya kufikiria tofauti. Vile Traore anawafanyia pale kwao, amewafanya wenzao watu waone, wafunguke macho, kusema tunanyonywa. Inatakiwa tujenge nchi yetu sisi wenyewe bila kubaguana. Sasa sisi unasema eti unaleta project, sijui imeletwa Eldoret, bado unaleta bado anatuambia tu tukae vile mzungu alituacha. Hizi vitu, hiyo hakuna chochote hawa watu wanafanya. Ukitaka kufanya mapinduzi vile anavyofikiria, yani kuleta maendeleo, huwezi kuleta maendeleo na vile Wakenya vile wanafikiria. Hakuna. Lazima uweke maendeleo na kuonyesha watu kwamba watu lazima tuwe watu waaminifu. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Tuwe watu waaminifu, na lazima vitu vingine kama hizi SHA, hizo ni biashara. Hizo ni biashara tupu. Hizo mimi si, kwa maoni yangu, kama hiyo SHA mimi sipendi hata kidogo, kwa sababu ni biashara. Tunafanya biashara na afya ya watu. Reform wanasema za shule, bado tunalipa school fees. Hii school fees tunalipa kwa nini? Na tuna rasilimali nyingi tu, tunatoa kodi. Kwa nini? Kwa nini? Hata hizo pesa wabunge wanapewa hizo pesa za nini? Why? Kwa nini hiyo pesa wanapewa wabunge? Kwa nini hiyo pesa haiwekwi tu kwa education? Iwekwe kwa education, iende kwa education. Hii mambo ya kusema eti unapatia watu sijui basa sijui nini. Kwa nini hizo vitu haziendi tu? Zamani tulikuwa tunaenda shule, unapata kalamu shuleni, kitabu shuleni, kila kitu. Tulikuwa tunapewa hata uniform shuleni. Sasa hii mambo ambao wanaleta sasa, eti unaenda kwa MP, anaenda kukupatia pesa ya nini? Hiyo ni wizi mtupu. Hiyo kitu MP hana. Mimi nasema MP hana mambo ya kujenga barabara, sijui kufanya nini. MP kazi yake ni kuwakilisha, kusema tunataka barabara ya kwetu ijengwe, na hiyo serikali itafanya. Si eti yeye anaenda kujenga, anasema nilijenga hii. Na nani atafanya nini? Gavana anafanya kitu gani? Serikali ya gavana inafanya nini? Hawa watu wetu hawajui kazi. Hizi vitu ambao wanajiwekelea ni kazi ya kuleta corruption. Hiyo ni njia moja ya corruption. So hizo vitu mimi sikubaliani nao. Na huyo mama ambaye anasema sijui Kindiki anafanya sijui kitu gani, hata wao Kindiki mwenyewe hajui kazi yake, hajui. Lakini yeye ni spare, akae tu hapo kama spare. Yeye ni spare tu, spare tire. Ni spare tire, anatakiwa akae hapo
kuadvise president au akiulizwa swali aseme ni kitu gani. Lakini hiyo kazi ambayo president anamwambia asijue akafanya kazi gani, hizo ndizo kazi anatakiwa kufanya, afuate vile president anamwambia, kwa sababu sioni kazi nyingine yeye anafanya. Hawa ni watu ambao wakiambiwa left ni left, wakiambiwa right ni right, hawana namna nyingine. So huyo mama vile anasema ati sijui, unaona wanamuona kama ni mtu wa Meru, sio vice president wa Kenya. Ni vice president lakini ni wa Meru. Sasa mtu akiangalia vitu namna hiyo, huyo sio vice president wa Meru, huyo ni vice president wa Kenya. Asizungumze, unaona. Na huyo vile vile Bernard, ndio mimi najiuliza, mimi nataka ukienda uhubirie hii kitu vizuri, waangalie kitabu hiyo wanasoma, Biblia wanasoma. Biblia inasema jipende, mpenda mwenzako vile unajipenda. Na kwa nini sisi Wakenya ni sisi tunaomba sana? Sisi hakuna mahali, na bado hatupendani, bado tunachukiana kikabila, bado ikifika saa ya kupiga kura tunaangalia huyu ni kabila yetu, si kabila yetu. Saa hiyo huwa Mungu tumemweka kando, ama Biblia tumesahau, badala ya kuangalia tu mtu fulani huyu atatufaa. Hii ni kitu moja ya ajabu sana. Sisi wa Kenya tunasema hatutaki corruption, hatutaki sijui watu wenye mienendo vibaya. Mtu kama Sonko akija atatuambia maneno machafu, lakini anakaribishwa anapewa nafasi hata ya kuzungumza, kuhubiri kwa kanisa. Kanisa inakubali mtu analeta pesa ameiba, lakini atakuja pale kanisani anunue basi au anunue gari ya mchungaji, na inakubaliwa. Hii ndio maana nasema Bernard, inatakiwa turudi kwa njia yetu ya kitamaduni. Hiyo utamaduni wetu ilikuwa discipline. Mtoto hawezi tu kuja na kitu amjue ametoa wapi, alafu mnasema tu ni sawa. Hapana, lazima ulizwe, sema huyu mtoto anakujaje na hii umetoa wapi? Lazima uthibitishe umeitoa ni ya haki, si ya kuiba. So hizo ni vitu ambavyo lazima, tukitaka maendeleo vizuri, ni lazima tufikirie, tufanye mapinduzi. Mapinduzi ni kwamba tutoke kwa box ambapo mzungu alituweka. Asante sana Bernard. Hey, asante Jakindube, we appreciate that. Lala, your remarks please. My final remark on the comment by the young lady is quite unfortunate. She may be concerned about the health of Kindiki, and but it's a sad case because I see Kindiki as someone who is caught between two worlds. I don't think he knows where he's supposed to be. In the old world, Ruto, when he replaced, before he replaced Gachagua, he was in the key ministry that supervised or that orchestrated the whole response of the security, forces. So unless you divorce him from that, because of the shooting, all those Baba went through, and all the things that went on, including Ogola's death and all that, that was under his watch. So the competency that people look at in Kindiki, I don't know. Unless he's saying that he was not part of it, he's a nice guy, but then you didn't tell us, okay? So consistently, I think he has to be on the wrong side. Why they chose him, they've selected him, and they follow him, I don't know. But all politicians are, many of them are crooks in Kenya. The other side, of course, is now where he is. He has to
show all the loyalty to Ruto. He had to speak of this good man when we know who he is. So being thin is just the psychological state of mind where this man is. But that tells you that what we have in the name of the government is very dysfunctional. Okay, so I pity him. The role he's playing. But see, the Kenyans are the people with the card. We are the last voice to be heard. So if we don't say anything, don't do anything, we just spectate and talk about it. And you know what? I think they love it when we talk about it and we do nothing. Because they know those who are just barking dogs and they come and they keep on doing what we are doing. It doesn't bother them at all a bit, unless we go to the next stage where we do something about their comfort level, the things that can be done to make them very uncomfortable. And I think we should be doing those things to help our nation. Otherwise, thank you, everyone. I think just talking like this, the forum, Bernard, that you've given us, I think is important to our democracy. I think we learn, we come in to learn from each other. And so I think every Kenyan should be here in such kind of a program. And I think every Kenyan has something to contribute. I mean, you can share with us, or you can call Bernard and leave messages, any of us, their questions. But I think fear is the biggest obstacle that stops us from achieving our end. Because of fear, we let them do all the things they're doing. But we can use a platform like this powerfully. It can be more effective, because all we are doing is standing on the truth, or we're just supporting each other. And people united, it's very hard to beat. So let's stay united. Thank you very much, and good night, everyone. Thank you, Lala. Thank you, Jackie Dube. We appreciate your input and contribution, always making our show great, and of course, helping shape the future of this great country. The earlier we choose to stand by what is valid and what is truth, what is honest, what is of good report, the better for us as a country. Let's avoid to be sucked into tribal animosity and focus on making Kenya work and make Kenya be for all Kenyans. Thank you all for tuning in and making the show a success. Please, let's keep it at Sound Candy Talk. Subscribe if you have not yet subscribed. Support us to keep running this show, and of course other subsequent shows that we run throughout the day. Thank you, Esther Stoll. Thank you, Tuni, our PS. Asante sana. Press J, thank you so much for being part of the conversation, and thank you so much. We appreciate it. As we continue to engage, please let not the conversation end simply because the show has ended. We are only, switching gears. Let's meet again in the next program as we look on another subject. But this war on graft has to be enhanced, and we need to get back our country. God bless you. Tukutane tutakapokutana kwa masafa mengine, kwa vipindi tofauti, lakini Kenya lazima ipone. Asante. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Candy Talk Live. You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades?
Bernard Ngosi's groundbreaking ebook, Are You Marriage Ready?, is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today. Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready?